Hi guys, what's up? Listen up, break it down nyo. Kamusta kayong lahat? Welcome back ulit dito sa akin channel. In this video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-delete ng Facebook account. Kung sobra-sobra yung Facebook natin, mayroon tayong gustong i-delete na Facebook account. Yan ang pag-uusapan natin ng mga lods, or yan ang ituturo ko ngayon. Ngunit bago yan, kung bago ka sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at hit mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bagong videos ko. Okay guys, hindi natin magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin. First step, go to 3 line dito sa taas. Click lang natin itong 3 line. Then scroll down. Click settings and privacy. Okay, guys. Then click settings. So wait na natin guys, naglo-loading pa. Then after that, scroll down lang natin. Then click account ownership and control. So guys, bilugan ko lang ha. Account ownership and control. The next step is click deactivation and deletion. Yan, sa taas. Then click delete account. Yung sa taas, temporary delete account na ito kung sakaling magbabago yung isip mo. Then kung gusto mo talagang i-delete yung account mo, piliin mo itong delete account permanent. Then click continue. Click continue to account deletion. Before you delete, ang sabi sa description dito, before you delete, we may be able to help. We're sorry to see you leave. We'd love to know why you're deleting your account. So tinatanong pa tayo ni Facebook bakit natin i-delete yung Facebook account natin. Then click kung gusto natin forever na nating delete yung account na sobra natin, piliin natin tong I no longer find Facebook useful. Click na natin to. Then guys, then click continue to account deletion. Then guys, click na natin to. So may sinabi sa description ulit ito, permanently delete account. Once the deletion process begins, you won't be able to reactivate your account or retrieve any of the content or information you have added. So hindi mo na ma-retrieve yung mga information mo dati sa Facebook mo. So wala nang pag-asa. Paano masabi? Kung i-delete mo talaga, kung buo na yung pag-iisip mo. So yun lang guys. Kung may natutunan ka sa video ito, don't forget subscribe, like, at hit mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bagong videos ko. Okay guys, thank you for watching. This is Fix and Hack TV. Hasta la vista, baby. Babu.